Kamora marama intire nyakora mugegeno ni dicheng maridi makare arwakini machiegni e weche manyien mag migago kama waiko ni weche mopogore kamotingo chendro karawach mar bago ng'anyo dicheng makiny tarik 25 kaka rapar mar ng'anyo manotimore kanyo e higano mokalo ikruok maket koda mano pach sirikal kotenore koda mano kachiel koda paro mamoko kuom rowere ni godo kotenore koda ng'anyo ma ichano odiochieng' makiny mabende biro keti kaka rapar mar ng'anyo manotimore tarik 25 dwe mar auchiel e higa mokalo manoweyo ka rowere mathoth owito ngimagi moko nodong' gi hinyruok ka bende lal makoni kod kocha bende nobedoe. Mokwongo wang'iane weche ma wamiyo pek. From a human perspective, we are ready to meet their families, have a conversation with them, and see what else we can do to support them. Your Excellency, our doors are open. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen onyiso joma nowito wedegi e kinde ng'anyo mondo obed thuolo mar twak kodgi e yor yudo kony. Wan kaka jande kumineno wakudre kaka kumineno wachokre ka wan kaka Victor koyo kijana mora lakini kata ka ng'anyo chakre kineno ko Kenya donje ng'anyo no chakuoth mos kendi wuoth kidhi odi. Rowere counties mopogore pacho ka okwado ng'anyo mochan timo odiochieng' makiny ka gidwaro mondo pek omiu dongruok ma pacho ka. Achija auchiel mitudo gi nek mar Albert Ojwang otamore ketho makamano e kinde mochwal gi e doho ma Kibra. Namba marote machuok en 3-6 nono bende wayudore e mbui mopogore yudo achiel kachiel kanyo e mbui mar Facebook bende yudo e mbui mar X, mbui mar Instagram kachiel koda mbui no mar TikTok nyinga Simfruz Okinda. Kawachako eni kodong' mana seche manokende to odiochieng' makiny mar rowere mag Gen Z chano bago ng'anyo mar paro jowetegi manowito ngimagi kokalo kuom obile ng'anyo ma higa mokalo. Rowere kaunti ma Siaya to onyiso chung' margi ningang okeni giwuog oko mar dhi ndara odiochieng' makiny. E twak margi gi jofwamb weche rowere go ywak ni osebedo kitiyo kodgi kaka olalo mar kalo kendo yudo lemo mamit loka machielo ka ginto gidong' gi midhiero mokalo. Bende ne gijiwo rowere wetegi mondo kik donjre chenro mar ketho chenro kata mwandu kod ohala dongruoge mopogore ma sirikal osebedo ka chwalo e kor gwenge kaka gedo mar apaya e kind mamoko. Onge mama moti kata jaduong' kata na baba moti mibronjo no nego ng'ami bro nege kijana omiyo wan kaka jande kumineno wakudre kaka kumineno wachokre ka wan kaka Victor koyo kijana mora lakini kata ka ng'anyo chakre kineno Kenya donje ng'anyo no chakuoth mos kendi wuoth kidhi odi. Awuon nalalo siepna mageno kane onege gi polise tok ng'anyo no gik mang'eny nosetimore e Kenya lakini kuom gigo manotimore we are enjoying peace. Waneno kwe maduong' masani ok anyal nyiso youth mora mane Siaya County ni mondo wadogure ndara mondo kendo negwa. One peaceful okwadwa ng'anyo because nyithindogo ema ioro mbele dhi ndara iketho gik moko tichwe inegogi. For example kwa kao kes manyocha otimre chande neno ka rawera cha owito ngimane to jomodong' gidhi mbele gi ngimagi to babane winjo malit kabisa. Ng'anyo mokalo ne waneno mudho nyithindo nobiro manoketho gikwa manohadho rech manotimre nadi ne waringi chiro makata an tienda notur nyaka sani an gi ng'ol kaeni e wach ma ng'anyo to ng'anyo mokalo ne notimre kod ji mandara ne nowang' gik moko noketh nogo ji Siaya ka ma nyathi moro achiel ma japlamba noneg. Joji oseriwre maber madhano tiyo kamoro achiel gi ng'ata tiyo gi nyawadi kamoro achiel iseche gi ka ng'udhi e ng'anyo nitiere jowasigu moko mosenyiew madwa donji kindu kata dwa dhi kwalo gik ji chiro to unie mibro negou nikech gin to gin polisi otemena ong'egi. Rowere mag Gen Z onyiso mondo ti kod twak mar chwalo ng'ur magin godo moloyo dhi ndara e ng'anyo kaluwore kod ng'anyo mochan tim kiny mar paro jogo manowito ngimagi kaluwore gi ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda manotimre higa mar 2024. Jaod bura mar kata jaod bura ma Kipkelion East Joseph Cherorot okwayo rowere go mondo owere gi parono ni mar okel dongruok moro amora e pacho ka kendo kwayogi mondo giriw lwedo gi tend piny Kenya e kelo dongruok. Noloso e nyasi puoyo jopuonjre mawuok e od bura manotimo maber e penj mar higa mokalo. Shule ya
Vijana wetu, we love you. Our youth, we care about you, and we want to work together as a nation of Kenya, as a country. Tutashikana na vijana wetu, tuwaonyeshe njia na pia tufanye kazi pamoja. It doesn't help to do any demonstration. There are so many ways of handling issues. Demonstration is always the last thing. So ningependa kusema kwamba watu wengi wanangojea this week, and I want to appeal to our youth who are Gen Zs kwamba tafadhali tupate kufanya kazi pamoja, tuunge mkono serikali, leta hiyo utaalamu huko nayo, tuingize katika hii serikali na tufanye kazi, because our president is a listener, is a good listener. Anasikia. Na hata tukua viongozi tunawasikia vizuri. Jotelo mag duond bura mar UDA mawuok e kaunti ma Kakamega dwaro mondo rowere duto e pacho ka obed thenge gi weche manyalo kelo kethruok mag mwandu mar ji odiochieng' makiny ka gipango ng'anyo mamuol mar paro jowetegi manonindo higa mokalo e ng'anyo mar kwedo paro mar chiko omenda ma higa 2024-2025 ka giloso e boma ma Kakamega kotelne gi jatelo e gwenge ma Ugwe Diamond Shinaka gi jatelo wadgi e kaunti ma Kakamega Isaac Otiende giwacho ni piny Kenya dwaro kwe mondo sud nyime. Kata kamano gikwedo jotelo mosebedo ka kwedo tend William Ruto kage wacho sirikal piny Kenya onego mi thuolo makende mana ni gitieko chenro mage. Engineer kwa watakuwa na vile pia Shinaka amesema. Afadhali tupiganie hii serikali tukiwa ndani. Usipigane kwa serikali ukiwa nje, utakuwa na kazi ngumu sana. Afadhali tupigane haki yetu tukiwa ndani. Kenya ni nchi ya amani. Ukichoma Kenya, kama wewe ni kijana, unachoma maisha yako na future yako wewe. Nataka vijana wa nchi yetu ya Kenya tuwe watu wa amani. Kuambia wale ambao wanafikiria kwamba wanachukua vijana wetu wawapeleke kwa barabara. Wewe ambao unasema ati unataka kuchukua kijana ya mtu upeleke kwa barabara, chukua pipi yako na watoto wako upeleke kwa barabara, ili wakienda huko, wakiwao huko, wawe ni watoto wako, sio watoto wa maskini. Si ni kweli? Tuendelee kuunga mkono serikali, tufanyie pamoja. Kenya ni nchi ya demokrasia. Huo uwanja wa demokrasia wacha tu exercise tukiheshimiana. Tusirushiane matusi, mawe na kupigana na kuleta fujo ya kuharibu nchi yetu. Kawadhi nyime ni rowere malaro kombe mag siasa mopogore opogore e pacho ka e yiero mabiro nobagoro me chuny boma ma Nairobi ka gidwaro mondo mi sirikal oneni okedo kod weche mibadhi ka bende gikwedo teko mathoth ma itiyo godo e kinde ng'anyo. Rowerego wacho ni jopiny ni kod ratiro mar bago ng'anyo mamuol ma ok owinjore oketnegi obadho moro amora. The morbid brutality we see will not stop young people, for there is a civic awakening in this country that is not going to be extinguished by bullets or batons. The exercise of Article 37 will remain our political air bombardment with which we will decimate the enemy of state-sanctioned impunity before we deploy the ground forces of young political actors, for we must reclaim the soul of this nation. We are seeing a very disturbing culture that takes patterns from Haiti, that takes patterns from Sudan. We are not going to allow Kenya to become Sudan. We are not going to allow Kenya to become Haiti. And we are also calling on our allies, our foreign allies, the European Union, the United States of America, anyone who is watching this, do not allow state-sponsored terror in this country. Riwruok mar Shofko ya obade machielo e gwenge Masega, kaunti ma Siaya, kama gichiwe bas mar konyo chenro mopogore mag dongruok e gwengego. Jaratije mar Shofko Kennedy Odede wacho ni ya obade no en chenro mar chwalo chenro mag ji machiegni gi jopiny. Center no oyang ni biro chiwo tiegruok mag ICT, ohala, kar chweng'o makanyakla kod chiwo tiegruok e weche mag telo. Bas mochiwno oyang ni biro konyo e safache mag riwruoge joma mine, romo mag thieth e kind mamoko.
assistant chiefs feel most welcome. Also, nafuraha kuwa mumejitokeza kwa wingi mkajiunga na shirika hili ambalo limeleta mabadiliko makubwa katika eneo letu. Na naamini kuwa mutakuwa ambassadors wema, mabalozi wema katika mashinani ili watu wengi waweze kujiunga na shirika hili kwa sababu kweli tunaona matunda yake. Aja uyoma aja sia county. Tokaja okaero siasa kana kitu mara kia kaka uono. Sia koko nyenye dotelo yawa. We have to be one thing. Wako ko kainya. Wali uru wakonjowa kono mo igama babiro ma election je wakora doni. Kwa hivyo sana pero manikagi. Ananya tiu okada siasa. Wani lupin watika kagimara di achiel. Acheja uchiel mitudo kod nek mar Albert Ojwang otamore ketho makamano ikinama apisi mar jomin buche otamore kwayo mar wayo gi thuolo gi rambon. Okinde familia Albert Ojwang wacho ni bedo ni achejego ni thuolo ok mi familia Albert kwe e chunygi. Wawinjane kaka chenro mar Doma Kibra dhi nyime. Developing the jurisprudence as is an obligation over you. That this court finds that whenever a compelling reason is established, the court should not just deny bail, but must deny bail. That where we have established a compelling reason, the court's hands are tied and it must deny bail. The accused persons are facing a possible death penalty. And this is a critical consideration that this court should address. Secondly, in regard to the fourth accused person, the fourth accused person is a deserter from the National Police Service. The fourth accused. The fourth accused. We've attached a police signal that declared him a deserter, a signal from the GSU commandant. This is, of course, a person who clearly is not willing to submit to lawful authorities. Yokoromo gi lipot makamano ka otenore koda tho mar karanonre wi tho mar Albert Ojwang pod walonu machiegni kendo wabiro miyogi e seche mabiro kachiel kod kuku mare ka okamano wadwaro mondo biwakaw ywe mokwongo chenro en mar migago aneno ka otemole mbui mar Facebook kanyo Janet Ouko wacho ni Ramogi ka entiere Opasi Migori David Roland Ramogi neno maler kendo wakwama na kwe Odimbo Msanda wacho neno waka entiere kaunti ma Machakos Judy Ramula anano migago kan kawa West ng'anyo ok kony Samuel Oyucho Samuel Ochanda Oyucho mar Seme Kombewa aworo wachiemo tek kamora mora erokamana inya awiti jarodi Simfroza ma awiti jarodi amor kodi kaka kelo weche eyo makare kan rodi kompany med mana jiwo oganda Jack Nyawarianda ane chenro kendo weche moko awinjo mabuogande Atula Fred watching live from Kariobangi Light Industry Janet Ouko wacho ni Ramogi TV malera ka entiere Opasi e county ma Migori nyaka Ramogi mede mana kete e Ramogi TV pod walonu weche mathoth mabende wadhi miyi tokweyo machuokni kik idhi mabor. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late-night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo. Let's go.
Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 638 883. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Tumeuona mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makuu, na umetutoa mbali kweli, ukatushika mkono Mungu mahali uliona pekee. Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811*404#. Kumbuka Citizen TV ni nyumbani kwa wasanii wote. Miss Niti Juneja, will you marry me? Ritane matin. Mokongo intang ne suchi. Jatelo iningeni. Anadona na suchi ngama dwari warus. Giniti Juneja ni winja. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji, kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni kendo jatend piny William Ruto ko jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen odok ne obila mapacho kama osebedo ka iseyo e witiyo gi teko mathoth kuom jopiny. Kane giwuoyo kar jot ma jatend piny, gikoni piny owacho ikore mar siro obila kendo chiwo lwasi mowinjore mar tich. Jafwa marwa Armstrong Osutwa miyo waler. E kinde ma obila medo yudo siem ka ichudo gi kod tiyo gi teko mathoth kuom jopiny, jodito e sirikal to ni kod paro mopogore. Jotelo mopogore sani koro dok ne obila kendo gisiro gi lwedo ariyo tije ma gisebedo ka gitimo e pacho ka mangima. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ne otelo ne kweth mane ogolo poch ne obila ka owacho ni kata obedo ni lwasi mar siasa pacho ka osebedo matek, obila go osebedo gi luor ne jopiny kaachiel kod josiasa, kendo ni tich makama oseketo gi e thuolo manyime kaka obila maber mogik e kind pinje Afrika. Kenya is the country that has the most difficult political environment to operate as a police officer. Political and constitutional. On one hand, the police are extremely constricted on what they can do and not do when it comes to managing public and making sure there is law and order. On the other hand, you have a population and particularly political leadership that is very belligerent in terms of supporting the work of the National Police Service and the police officers. Despite the difficult challenges, economic situation, facilities that they are the most patriotic lot in providing law and order in our country.
Murkomen bende ne osiemo wang' rawere mag Gen Z machano dhi e ndara ka wacho ni gionge gi ratiro wi weche mag ywago. Owacho kata kamano ni migawono oikore mar romo gi jogo mane wito anywandgi e lwet obila. If you hear the people who are speaking now about we want to come to the streets, we want to do mandamano and so forth, Your Excellency, you wonder what is the exact reason. You look at the reasons that have been provided. There have been situations where, unfortunately, in the course of this providing law and order, 1 or 2 unfortunate incidents have happened, and the law has been able to take its course. Jatend migawono ne ogolo siem ne kweth maketo sirikal tesre ka okonogi ni giwe tiyo marach gi rawere kelo tulo pacho ka kendo ni obila biro rado kodgi gi teko poni gidhi e ndara. We have received a notice from some of the political actors who, Your Excellency, not just few months ago, they were standing where I'm standing. But Your Excellency are sitting now planning, buying machetes and rungus, trying to distribute to young people to cause violence in town. And they want us to sit here, fold our hands, and say that that is an Article 37 of our Constitution. Your Excellency, the national police and our police officer must be ruthless in dealing with such criminals. Kata kamano wacho ni sirikal ni thuolo mar twak gi jogo duto moseyudo midhiero kalore kod ng'anyo mosebedo pacho ka. Jatend piny William Ruto e kinde no bende ne odok ne obila ka wacho ni omor gi tije ma obila osebedo ka timo pacho ka kendo ni gibiro bero lwasi mag tich kod chudo mag obila. Oyango ni giketo tenge atamalo 20 mag ute ma nengo gi oyweyo ne obila. I will continue to make sure that every security officer, every person who puts their lives on the line for our nation, we are making steady progress in improving the terms of service of our policemen and women. We are going to dedicate at least 20% of those housing programs to our policemen and women. Jatend piny oyango ni bedo obila ma pacho ka e piny Haiti mar keto kwe en ranyisi ni obila ma pacho ka ni kod luor kendo ni piny Kenya oikore mar rito obila kod familia margi. What our policemen and women have done in Haiti, for example. Kenya was chosen amongst many nations because we have a professional police service. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Kaunti ma Kisumu na achiel kuom counties ma odonje ugirimitie winjruok kod kambi yedhe ma Unigen ma yudore e piny Amerka chiwo yedhe ne tuo ringa mar remo kod tuoche mamoko. Igre chenro mar keto seino e boma ma Kisumu, gavana ma Kisumu Peter Anyang' Nyong'o owacho serikal mare biro keto time e chenro mar pogo yedhego e bero sekta mar thieth kaluwo. Kaunti ma Kisii, Migori kod mano ma Homa Bay gin moko kuom counties ma biro yudo ber kokalo kuom chenro mag yedhego. You signed between us and Unigen is facilitate the establishment of a pharmaceutical farm here, which is going to manufacture drugs for treating sickle cell and allied diseases. This is important because sickle cell is a very prevalent disease, as you heard in the speeches here, and we cannot continue relying on importing drugs from abroad. First, it's expensive. Secondly, sometimes it may not be there. And thirdly, we need to control and ensure that what we get is what is valid. We are going to start phase 1, as the governor said, to manufacture the drugs in the US, import in bulk, and then do packaging in Kenya. And what are the two most important things we are looking at? One is we are for sure going to create employment. You know, Africa, not just Kenya, has a very high educated population, which we want to stage up whereby once we start packaging, we'll increase to whereby we go to full sketch manufacturing. And we are going to conduct a clinical study here in Kisumu to prove that either when combining these two medications, you have synergistic effect, or if it's the same effect, you will reduce the dose. Jogo makedo ratich rowere county ma Homa Bay okone rowere county no mondo yoti kod thuolo magen go e donjo chenro mopogore manyalo miyo gibed gi yuto mondo gimagi makiny obed makare e kinde magi kedo ne telo makare piny Kenya. Ero matwa gi rowere county no riwruok mok man piny owacho mar Community Action for Health and Development oyango ni ng'or ma kinde ka kinde mar rowere bedo go nyalo mana rumo ka rowere giwegi
owuok oko mar kawo thuolo mag-gi kamoting'o lemo mag siasa kod tiyo gi migepe ma sirikal mag siro dongruok mag-gi. Romo kamano bende ne okelo kanyakla ruodhi kod apisas mawuok e bad migawo mar rowere mane jiwo rowere ma Homa Bay mondo ti kod thuolo ma gin go sani e bero ngimagi makiny. Gimomiyo watimo chenro masani wan go mar involving the youth en ni e Kenya ka waneno gima timore sani ni jomatindo osebedo gi chandruok nikech ka piny ru okinyi onge tich. Kibire leadership ka iyudo ni jomadongo ema bedo recycled. Koro mae momiyo wawacho ni it is now time mondo jo youth jomatindo okaw okang' ni gini en piem. Forum mabire kauno ni en mar jo-Chad ma ne gidwa ni mondo youth ong'e anena ni to how can they actively participate in democracy, good governance and democracy, space magin godo kaka youth. And abiro ka mondo anyis youth ni for you to know your democratic right, first of all you must have some knowledge. Kisebedo gi some knowledge and then you must actively participate e forums ma government provide gi. Kawuono ni nwakelo youth kanyakla mondo mi wawache gigo mosebedo ka chandowa kaka jopiny. Wan kaka yude gi gik mosebedo ka timre recently kuom thoe kod finance bill gi mamoko go eko. Nwaneno ni ber kanyakla mondo wakel jo youth kanyakla mowuok kuonde mondo wa discuss gigo ma nyalo ko watimno kaka jo yude kata mwako watimo kaka yude to nyalo miyo Kenya bedo in a better place. Sirikal koriseyo kod wach mar rem keto arita makare ne jogo mosebedo ka iro ratiro mag-gi kakoro masira makamago medore pile ka pile. Kaluwore gi jatelo maduong' mar riwruok mar International Justice Mission Vincent Chahale, bad migawo mar doho ma pacho ka kod sirikal onego keto kenge matimo nonro mapiyo e wi rocho ratiro mag oganda kendo keto arita makare ne joma oseyudo masira makamago. Karoloso e iko mar rawera Farida Changawa manowito ngimane ka ojegna paga bide gwenge ma Mavueni County ma Kilifi kano nege kod rawera moro mane ochwoye gi pala e wi gwandruok mag weche hera. Chahale wacho ni sirikal onego kaw okang' mar tieko masira machal kamano. Jukumu la kuwalinda wananchi, jukumu la kuwalinda wasichana wadogo kama hayati Farida ni jukumu kwanza la serikali. Serikali inachukua pesa ya kodi ili iweke mikakati katika jamii ya kuwalinda watoto wake, ya kuwalinda wanawake, ya kuwalinda jamii kwa ujumla. Kesi hii ya Farida Changawa tulipatana nayo katika mwaka wa 2021. Ilikuwa ni kesi ya defilement ambapo mtoto alikuwa amedhulumiwa pale nyumbani kwao, na wakati ambapo anaaga alikuwa pia amepata mtoto. Kulikuwa na matatizo fulani ya kifamilia mpaka ikaenda hakufanya mtihani wa class 8 mwaka huo. Nikiwa nikihusishwa mimi mama mtani nilifika kwa boma yao na ikapatikana Farida hayupo. But sasa sikujua tena Farida yuko wapi. Mpaka kifo chake nilipokisikia ndio namba Farida alirudi mpaka amesoma mpaka yuko Ngombeni Girls. Wadhi County ma Kisumu kama ikide marowere mag Gen Z pango dhi ng'anyo mar rapar mar jogo manonegi higa mokalo tarik 25 mokom rowere boma ma Kisumu to kwedo wachno kendo gilero ni gin kaka rowere boma ma Kisumu gikwedo wechego ka gijiwo rowere moko makaluo bende were gi ng'anyo makamano. Giyango ni sani girito mana dongruok kowuok kuom sirikal manywanda. King kochopo wach mandamano, we want to say no to mandamano ne jo Kisumu County. Possible Kisumu County man ok timre kendo wan kanyakla kamora achiel kendo wabro chungi police kamora achiel mondo watim chik madwarre. Waseno ni Kisumu kaendi wiwa poko wil gi bibi bendo mano negi Nyalenda. Wiwa poko wil go chieng mano negi Kondele. Wiwa poko wil go tieno mano negi Scott mano negi stage. Nikech sani okodwa mondo ng'ato chako to Kisumu kendo wadwaro mondo Kisumu ka wabedi watimo wala watimo giwa watimo pile mondo wadhi mbele gi
kwe momi wan kaka jo Kisumu wawacho chakre kawuono ni maandamano makiny wan kinyo kwadhiye. Wasetimo bura gi joma dongo, wasetimo bura gi mine, wasetimo bura gi vijana, wasetimo bura gi johala duto tema Kisumu ka. To wawinjore ni there is no need for demonstration tomorrow. To wawacho ni kaka oganda ma jo Kisumu, kaka oganda ma Luo Nyanza, wang'eyo ni nitie jowa mathoth kabisa ma wasewito e kinde ma wadhi e maandamano. This is our clarion call. Ng'anyo makinyo kwang'eyo its agenda. Because one, wang'eyo ni the IPOA nitiere gi the cases ma nitiere go before it. Case mar the Karaoke gi case mar Albert. Wang'eyo ni cases go te nitiere before the IPOA. Cases manosetimore Kisumu wakaendi mag extrajudicial killings, the police brutality. IPOA waseromo godo severally. Kendo se assure wani cases go gidhi maber. Japuonj maduong' e skul nyiri ma Katilia koro dwaro jonyuol mokoso omenda matero nyithindgi skul mondo koro ter skul karo ter yiende skul cham kod jamni kod miyo jonyuol thuolo mar tije skul no mondo konygi dwoko piny omenda madwarore skul. Kane oloso kinde romo mar jonyuol gi jopuonj, Ana Amana ma en japuonj maduong' e skul nyiri ma Katilia owacho jopuonjre mang'eny ka onge omenda madwarore e skul to kik gidog pacho. Jatelo mochung'ne weche somo bende motiyo gi thuolo no chiwo siem ne jopuonjre e wi tiyo kod yedhe mamero ji kod time maricho e ndalo magin e skul. Na mimi nataka kuuliza swali. Hii shule iko kwa mpango wa TSC? Vizuri sana. Where are the teachers? Kwa sababu shule iko na watoto 350. Na hakuna siku nimeona kwa gazeti shule ikisemekana wametoa mwalimu. Wale watatu mlileta hapa, hiyo ilikuwa ni kwa mpango yangu tu. Maisha ya pombe, maisha ya sigara, maisha ya bangi, maisha ya madawa ya kulevya, maisha ya kutumia simu kwa njia mbaya, kitu inaitwa pornography, kuangalia picha za ngono na picha zingine mbaya katika mtandao, ni baadhi tu ya utovu wa nidhamu. Wazazi, ni jukumu lenu kulipa karo ya shule, na tulikubaliana kama hauna pesa na uko na mbuzi, kama uko na kuni, tuletee ili mtoto abaki shuleni. Watoto wakikosa karo, tuliomba wazazi mtuletee watoto, kubaliane na nyinyi mtalipa pesa wakati gani. Kwa sababu wakati mwingine tunatuma watoto nyumbani wanakaa mwezi moja. Kuna wanafunzi mpaka sasa hawajafika shule. Nyakalono mar bahari noriwore gi mond liete mar dhialo odiechieng' mar mond liete piny ngima e kar dak ma Kaloleni kaunti ma Kilifi. Nyasino mano yuorie gi jotelo mopogore opogore moting'o jakom board mag weche apaya pacho ka Aisha Jumwa, jaod bura mar Arieda Otiende Amollo e kind jotelo mamoko ojiwo konyo mond liete kokalo kuom gero negi udi ka bende negi singo matero wachno e od bura mamalo maneno ni mond liete yudo sir madwarore. Nataka nipeleke mswada kule bungeni, na nataka kuhakikishia hiyo mswada ikishaangaliwa na Come Together Widows and Orphans Organizations, Christian Aid, Gender Commission, FIDA na kila mtu, hata Kenya Land Alliance, basi mimi mniletee. Mkishaniletea, kabla nipeleke kwa bunge, mimi mwenyewe kama mwanasheria nitaiangalia, niikoroge, niifanye iwe watertight, ili wakati tunaipeleka bungeni hakuna mtu ataipinga hata moja. Tunataka kuwe na sheria itakayomwangalia mjane peke yake ili kumpa haki zake. Ndiyo, tuna mashirika kama FIDA na mashirika mengine ambayo yanapigania haki za wajane, but hatuna legal backing ya kuhakikisha kwamba watu wamearticulate, wameargue kulingana na sheria iliyopo kumlinda mjane. Kapin dhialo odiechieng' mar mond liete mathoth yangore ni pod nigi midhiero ahinya ka okalo e akwede ma gikaloe. Jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu mane oyuore nyasi mane obagi mar dhialo mond liete ojiwo oganda mondo omak motegno chenro mag bero ratich mine ka sirikal bende oyango ni gin gi ting' mar timo kor ka korgi e reso mond liete. Ripota marwa Lilian Abeta ni kod mathoth.
E odiochieng dhialo mond liete, mon maromo 3,000 noyoro e nyasino mabende nobag e boma ma Kisumu koriwre kod riwruog mond liete mar Nyanam Widows. Jaod bura ma Kisumu West, Rosa Abuyu kod Caroline Ogot, ma en jata chenro mag mine e kaunti ma Kisumu, bende noriwre kod minego kendo ojiwo sirikal mondo oket okenge makonyo mond liete e pachoka, makaluwore gi akwede magiseyudo e kuonde magidakie. To vulnerable ng'eny ma kata moko widows to pod gin vulnerable. Omiyo wamedo mana kwayo sirikal ni wabede gi specific programs mana mag widows kende. Iyudo ka ng'ato biro ni hoye kata ng'ato biro ni koro dwa bedo iwore to kar konyo timayogi. Jadolo ma ACK Bondo, Emilio Nyango, ma bende ne en wendo modhial e nyasino, ojiwo mine mondo oti kod ratiro margi e donjo e lemo mag telo, ka bende oseyo akweda mag mond liete e lemo mag dongruok. Iwachoga ni widows nyaka teri e kibed go authority mar timo gimoro. E pinje luo ne onge wach sexual cleansing of widows. Ni ka jaodioto to koro igak. Moko kuom mond liete bende owacho moko kuom midhiero magisekaloe nyaka ne gibed mond liete. Asebedo widow for 21 years now. Anyuola no kweda kendo ok ne gidwara. Noyudo ka nakonyo tich e kanisa moro puonjo nyithindo, to kane jaod osetho ne gikweda kendo ne giwacho ni ka dhi chwado ka bro puonjo nyithindo kanyo to abo chwado nyithindo bro tho according to the tradition. Koro nawuok kanyo mana achako kara. Nadak e loans, ngima na nodak e loans. Koro na mama loans throughout. Again, raising children, especially boys, yawuoyi ok tijgi yot. Ka gichopo adolescence, koro tijgi tek kabisa, giloka ta nyiri. Jackie Odhiambo, ma en jatend riwruog mar Nyanam Widows, olero ni resruok oseyudore ne mond liete ma kwan giromo 3,300 ma koro sani nigi geno mar dongruok. Watiyo ne widows 3,000. E Nyanam ka indiwa okwaluong widows ni mond liete nikech wachoga ni liel ok nyal bedo gi chiege. Koro waluongo widows ni mond ruoth kata mana miyo ma jaode osenindo. Koro kaka Nyanam mane tijwa mwatiyo watego mon ma joutgi osenindo mondo bed jotelo makare makelo lokruok mabeyo e udigi to kod e gwengegi kuma giaye. E dhialo odiochieng mond liete, morgi hilo opong'o wengegi kendo kwayogi maduong' ne jopiny en mondo kik kwedgi makalure ni gin bende gin gi duon e alwora margi. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Erokamano ahinya Liliana Beta kuom lipot makamano. Wadhi nyime kama ka piny ngima dhialo odiochieng mar mond liete World Widows Day. Dayo moro ma jahigni 80 ma en Chiliele gweng' ma Omindi kar chung' od bura ma Karachuonyo ma osebedo ka ojote e ot marach koro yudo resruok bang' yudo ot manyien ma ogerne bwo chenro mar siro mond liete e counties ma Kaluo ma itayo gi apisi ma jagoro mogirore migawo mar arita Laktar Raymond Omolo. Ma en lipot mar Ali Abich. Tarik 23 dwe mar auchiel higa ka higa piny ngima dhialo odiochieng' mar mond liete ka irango pek kod midhiero ma mond liete osebedo ka kale kinde oganda koro okenge monego bed ni keto mar konyo mond liete koro gwenge e gweng' ma Omindi location ma Kanye Pire ka chud bura ma Karachuonyo. Mama Rispanya Lek ma en jakanyo mar chako tek widows osebedo kodago ngima matek mar chan kod dhier nyaka ne wuon pargi magoro lalgo kendo achiel kuom pek ma osebedo go en dak e ot marach ma osebedo ka chwere kinde mag koth. Dayo no koro noyudo fungruok maduong' e kinde ma koro piny ngima ingo odiochieng' mond liete bang' yudo ot manyien mane ogerne e bwo chenro mar siro mond liete ma itayo gi apis jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. An agoyo erokamano mokwongo ne Nyasaye. An asethagora mang'eny. Tagone wuod yuora erokamano Raymond Omolo. Ka en jokalo gi ndege wiya, awinjo nogedo beta, togedo Ibo, togedo Fang'ano, togedo Sindo. Tanto weya ka. Kora penjo ndo kara kany pirka na nyuolo ng'amo nyuolo na wuoyi. Ago erokamano koneno ne en, ago erokamano mang'eny. To oda manyocha nitie chwer ma kata kama tede maonge. Wuod miyono Odhiambo Nyalek ma sani koro ni piny nyaka ne oyud masira mar apaya wacho ni ngima ok osebedo negi mayot kata matin kaluwore gi chan mokwako dalagi kendo koni mond liete mathoth neno matek imire kuonde ma gidake. To wapo
ka Dr. Raymond Omolo Pies marwa. Jali maslahi mar mama, ogero ne mama ot. Ma ana wuon, no kanyal chopo mondo mi agerne. De ne chwer makata tateni, ne chwer makobede ode kama risa nyathina sudigi koni kothgoi. Takone ne mama, kanyo chike besen, nikech uchwer mang'eny. Koro watimo mana kamano. Mwapoka sani, odichieng' makawuono ni, mama oyudo ot. Ruoth malworano Israel Amadi bende yango pek machilielno osebedo kakale ka ok nitie mondo liete mathoth e alworano maonge kata kuonde mag nyalo jote mawinjo bende konyogi. En miyo machwore notho chon. Ot mane odake ne en ot machwer. Ne en gi nyithindo 2 nosetho, maduong' ma en go bende isoso nodakre entiere to kokonya ahinya. Koro e low community akawo thuolo ni mondo ago erokamano ne ranyisi maber ma PS otime gweng'wa ka. Ma dhi miyo mama ma notini bedo gi geno nikech ka koro nindo kama maber, odhi bedo gi geno maber nikech kata ko obro medo kodak. Mond liete kale chandruoge mang'eny, achiel kuomgi being udi, ma the problem is being solved. Moko kuomgi bedo gi problem mar puonjo nyithindgi. Chenro mar siro mond liete, apis jagoro mongirore migawo mar arita pacho ka Dr. Raymond Omolo osebedo kadhigo nyime e counties ma Kaluo mar neno ni mond liete bende odago ngima makare kinde oganda. Giromo kamoro achiel to gi exchange ideas, giwilo paro mabecho ma gintiere godo, gigoyo mbaka, ging'iyo kaka dongruok gi midhieji magikale, gigudho wach kamoro achiel. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. En higa achiel nyaka ne rowere mag Gen Z bag ng'anyo e pacho ka. E thuolono, Faith Odhiambo ne oyier kaka jakom mar riwruogo kinde ma pacho ka LSK, kendo ne osekawo mana dweche 4 kende e apise. En ng'anyo mane oket e nyong'ong mar piny Kenya, kendo ji mathoth ne nene kaka siro mane konyogi e kinde ma jong'anyo ne ringo dhi ire. E ikokogo duto, Faith ne kalo e ang'o. Jafwambo marwa Cleophas Oluoch ne obet kode piny kendo goyo kode mbaka kama. Machiegni Faith Odhiambo kaka ogai mara LSK, gik mathoth ahinya obedo katimre higa achiel are ne ng'anyo mar tipo bagi e pacho kae. Gik mathoth manotimore e higa mokalo, mano tarik 25 dwe mara auchiel. Simbi ne nitiere oko, nambari ne nitiere oko, oganda mathoth ne nitiere karka. En ang'o mane ringo e pachi kata e wiyi ahinya chieng'no mane ng'anyo ne timre? Kanwa winjo wach ni oneg ng'ato kuno Kitengela, gik moko be mang'eny ne timore, ji ni mako Central, imako Kamkunji, moko imako Kilimani, moko iwinjo ni noter round and round mar moko ket police station mantie parliament mapokwa wa iwinjo, moko railways. Niyo gimanwa napare wiya seche no en wadhi nyalo tijgi tenade. Emane namakora gi okinde, ang'iso gi koro kaka gik moko chal, nyakwa makre kila mtu omak kama nyalo. Koro nwantie gi okinde ma odak Kitengela, gin magiringo gidhi kanyo, ema ging'iyo ng'at mane no neg, nkech kata ntie moro mane iwacho nade body ne nok nyal yud. To koro okinde mane ntie piny kanyo madhi e police station, gidhi hospitande, moko koro nwa pango Nairobi, ng'ama dhi chung ka, jok mabede hotline marito kaw sim, an be simba ntiego, kwa winjo gimoro twaneno kaka wa coordinate. Ing'iyo sano intie gimana adrenaline, uyok par kata ni be wabo nyalo be wako nyalo, unutemo mana kun winjo mach kamoro kako nyalo tieko majno. Ugonu sim ka, ilu gochuni laki sama, igochuni kanye. Koro line ni obedo call box. Mangato ungisa ni ugiwacho ni ji okomaka, lakini nyathiwa orunua message ni omake ka. No dak ka omake sadi, gikanye nuantie kode the last place mane nuanene. Kinyalo oro ng'ato, koso kinyalo biro. Sano wiyok par kata ni idhi bet piny, udhi pango nade, ubo nyalo timo gik moko nade. Gima ringa wiye ni ng'ama dhi kanyo sani, ng'ama dhi kawo information,
Madhi hakikisha jogi owuogi. Gigi duto timore, to bende ni nigi luoro kata kibaji, ni ngima ne dhi bedo kamarach. Ing'eyo chieng' mane kende na luor kabisa en 25th. Kata kwa wacho ni wantie anniversary, aketa gima botimre Wednesday. Lakini mano chieng' mane na luor nikech naparo kanu wamuko Supreme Court. To jino biro motoyo drise kane gibiro kama wadhi tuk Supreme Court oyawnwa gate ma connect to ginene KICC emowuok go and eventually wawuok gi route madhi ka gimidhi teleposta. Ntie ga route ma tok kiare kama mtoka wuoke emowatiyogo. Chieng' no mane kata nentie ji ariyo mane nolawa mane nentie gi bonde. Ng'ata achiel dende ne duong' to moro tin. Koro ka inyo kiwuotho toki ka kikete bunde kiwuotho to ng'ato nyalo neno gimokuot. Koro kane giketo lwetgi malo akia no tim achiel ne timo ng'emo neno kare mabunde. Chieng' no mane naparo ni watugo gi gik manyalo timre e pinyni. Koro aparo ni nobago gi timamo. Kata ne gioro ja pikipiki moro lawa kama wadhi. Chieng' no nang'eyo ni ne gidwa pango dhi romo kamoro South Sea. But kimoro apenjora ni kadhi gi jogi an maboketo gi e shida. Mane kata nagocho ne chuora ang'isi gima timore, ong'isa ni en be oparo ni labda ginyalo temo maka kawuono. Then ang'ise ni be wapenj kinyalo kete safe house. Wacho ni biya ot kichoko par ni de gibi gigola e ot mokungo otieno. Mane nwadhi ang'iso gi ni aloko pacha gitira ot ema gi drop out then gin gidhi romo. Kata ne kane gidhi romo ema ja pikipiki no gi notice kalawgi. Ka gichopo ja pikipiki no ochopo kanyo be. Ka odhi go sim gichunge ging'ise ni isebedo kilawa ang'o midwaro. Ong'iso gi ang'isa ni jok ariyo no ore gimiye pesa ni tije en mana ging'i kama wachopo ugo sim. Koro gichule pesa ging'iso ni kik igoni jogo sim. Then kinde go mane nitie kodwa mane nitie council nogo sim giyudo safe house. I think mane chieng' kende mane nang'eyo ni inyalo bi kawa chieng' no. Bende en gimoro mane ochuno ni lweny ni ng'ato ne nyaka wit ngimane, ng'ato ne nyaka tho, jomoko ne nyaka lal. Onge gima dawach ni en worth it losing life because kata ng'ata achiel kotho en gima duong'. To jogo kano dhi mandamano nok gidhi ni mondo okawgi in terms of nok gidhi kanyo mondo koro onegi. Ne gidhi adhiya kanyo kich ne gidwaro serikal owinjgi. Ne gidwaro ogol wach corruption. Ne gidwaro ni gik moko olokre pinyni. Kich ne giparo kaka ma Kenyawa, ma piny marwa to nyakwa lose. Ok wanyal rito jok moko emobio losnwa, wan ma nyakwa lose. To ananeno ni nen worth it because ne gigolo so much sacrifice. To nwaneno ka serikal olok to be seche moko kata ka giwacho ni onge gimotimre but inyalo neno kata tinde ok chest thumb kaka ne gitimo chon. Sani mwaneno ni 1 year later to wigi ochako wil kendo. Ponono ne ujwang' ting' mane jo Kenya omi in kaka oganda ne ringo biro ire oganda ne gocho ni tinende ntiere jok mantiere e court edo nyaka sani pod yalo buchegi jok molal nyaka kawuono jonyuol manyo jogi. LSK oling koso LSK timo gimoro mondo mi okony anyuola gi achiel bang'e. Mano tich ma pod wamedo luwo kich wantie gi kes mang'eny ma pod yware. Uparo ni wantie gi kes aparo jok mane nomak Kitengela mane ji ariyo no yud kotho. To pod warango ng'atgi ntie ng'ata achiel ma pok oyud mago pod walaw. Ntie habeas corpus mang'eny ma pod waendelea law. Ntie mwasesu jatelo ma National Police Service gi jotende gi moko ma mwabosu ma wadwaro ni take personal responsibility. Kata cases maendelea mimako ji ma IPOA prosecute
Baby pendo tanguno chakore LSK osebedo kalao kisno. Koro oken wach ni kamera kwentie koso onge. Ing'eyo families mohero kamera nkich gidwaro jionge gima timore lit magi kadhe kendo gidwaro ji okony gi rango jo anyuola. Koro mano wa accept kich ing'eyo konyogi kang tie ng'at moneno ng'at gi nyalo wacho kamoro konyo e case kwa lao. Lakini kaka LSK wan waendelea lao cases gi moko watemo timo mi compensation okwa biweyo. Nkich ntie kata case maneno lead to death ma Albert Ojwang. LSK no se file mundo ugol sections go me cyber bullying act. An kata na woro Senate wacho ni gigo ne Google to gin manene gi kadho sheria no. Jok moko maneni kaka jakedne ratiro mag oganda kata jal madebed ni keto sirkal tesre iluongo ni activist. Sani kaka ugai mar LSK jima chalo kamagi mawacho ni oyo LSK kata intendi faith unindo nyakonchiel uonge kumoro ma uchunge kama onego bed ni untiere mana gi jong'anyo to bila bede no ingre. Wan wakao ka ikelonwa case ibiro complain ka ibiro LSK kata wawacho ni kata kanya jonyuol kao nyakubi LSK mondo tim formal complaint. Koro wan wa represent jok mobiro irwa. Ukinyal represent jok moko biro iri. And then kata sirkal wawacho ga ka sirkal otimo gimoro kosoko otimo maber. Mama wamiyo ga statements kendo watimo ga recommendations matero ga nyaka parliament. Kich be wantie gi tich mab timo advisory. So kata ka ji wacho ni LSK en activist, adiera en LSK nyako chung for the rule of law kendo protection of the people. And so tijwa nyakwa team. Bende iparo ni demokrasia itulu mariga chiel ng'anyo mar tipo manobedo sirkal orakore kode machal nade maneno lwasi mar demokrasia pachoka obedo motegno koso medo mana lwasi. Anoka ne gik molokre, in fact aneno gik moko obedo marach moingo. Nkich wawinjo ga Murkomen gini ka wacho ni ginuk okwan gi Rivayala to gima miya nyiero ne gintie sirkal ka ikwanyo Rivayala kich jatend ginen mar ariyo e sirkal. Lakini kingiyo track record ma human rights ma sirkal moduoko enforce disappearances, mukelo abductions, mukelo killings in day broad light. Ineno police nego ng'ato at point blank range ginego ji tok giluor kata. Mano nyiso ni democracy gi rule of law is becoming worse and worse. Waneno ji mikao ute gigo tieno. Waneno jo police biro gi Subaru mang'eny biro kao ng'ata chiel. Gibiro kata mtoka beach kosa par biro kao mana ng'ata chiel. Ineno serikal ma nego ji ko chope police cells. Waneno kendo ken kata case ma Albert Ojwang. Case ma Nyandarua waneno case maneno timre Kisumu. Iwacho ng'ato monegore to negore nade hang himself nade. Okapar ni even nego gitimo kata comparison gi Rivayala kich scorecard gien worse than that. Marimo gik faith kutan record minyalo miyo sirkal minyasomo ne sirkal gunso neno kukae joma tindo chieng' tich adek diponi lweny makamae omuoch udhi yudo ruka machal nade. Kaka moko ngawacho kaka LSK wabo bedo kanyo wa watch police stations mondo wa check ji momak wabo watch the entire day gik matimore to gimanyiso sirkal mokongo nyaka counties wa kikudonje e wach golo guns mondo goji waseneno guns mitiyo go mondo gikata gikweli mondo wach ni en protesters okwabiye gi wachno because waseneno guns go unwaneno kata police makao laptops madonjo e dukaji gidwaro create a perception ni protesters enjo kuoge protesters destroy property and that is the same style manene gitimo kane gitimo ne the young Gen Zs to wacho ni wasikwero kendo wabo bedo kwa ngiu okwabiye ni item mondoji to adiera waneno giwangwa. And to the people lang isugini be safe hotline my LSK is on our website and also on my spaces on my X space and my Facebook mark hotline no is save kintie kamarach ugo simu report for your own protection wuoth gi groups kikiwuoth ng'ata chiel kendo ihakikisha
ni kikuting weapons ma police nyalo tiyogo wach ni nudwa biro timo distraction. Komaki kama rach be, make sure idhi live mondo koro jione the last place mane nintie, ng'at mane no kawi, koso ng'at mane no maki, because mano nyalo bedo the difference between saving your life or otherwise. Ero kamana nya Cleophas Oluoch mano achiel twak machiel kachiel kod ogai mar LSK Faith Odhiambo ahinya kotenore koda weche mosebedo katimore mag ng'anyo kachiel koda tiyo kod teko mang'eny ma obila tiyo godo kuom rowere. Ka kamano nya kora mogi wadon mondo wakaw yo machielo chenro en mar migago kik idhi mabor waduogo kod weche mag tuke. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss all in one trip, starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Beokudo, Luangni, nyuo kod kudi mamoko, chandi kuom jamni kendo moni loso hala. Idoro konyruok matiyo nyadiriyo. Wakel Textop 550 EC ma en rageng motegno chia kod jamni magi. En kod clopyrifos kod sapametrin. Textop 550 EC senego kute, okuodo, luangni, nyuo kod kikun mana kadiemo wang. Ruyath mar Textop 550 EC rapima 20 ml kod pi rapima 20 liters to ibiro gengo jamni kod chia magi ne tuoche machendo. Oruwe kod mo kendo tiyo kinde malach koriembo luangni, nyuogo, kikun, okuodo kendo biro miya rita makare kuom ndalo 7. Lima Grovet mantie machiegni kodi kasto penj yath mar Textop 550 EC mondo chieg magi kod jamni odage gi makare kendo mi yuto mamalo. Osho, we grow with you. View Sasa brings you Ahadi. Hans, an orphan, returns home, but the truth, his hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabizwa hii ofisi. Huu sio usia baba. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive dramas. Machiegni pau tuke iga mar ariyo kaluwore joera mag AFC Leopards branch ma U45 biro bago nyasi mar dhialo jotugi masulwe mane tumo maber e season mane rumone. Nyasi no ibiro bagi ala Masinde Muliro County ma Bungoma dwe mar 7 tarik 21 nyaka tarik 26. This year edition will not be just an event. It will be a movement of culture, of pride, of unity, and of football excellence. Last year, we lit a small flame in the hearts of fans, a flame that celebrates not only the players who fight for our badge every match and every day, but the deep heritage and the unifying culture that defines us. We need to put this in our diary. We make sure that each year, when we were starting, if we can hold it or if we can have it for the next 3-5 years, it will seriously bring some meaningful changes in the mindset, because we need to change behavior of 1, our members, 2, our players, and 3, even our officials. Jalocho kombe mar UEFA Champions League PSG ong'ado tiko mar donjo e round mar timbe 16 tuke mag Club World